Hello everyone, I'm back. After a long break, I'm back. And Assalamualaikum, it's me Warida from my world and welcome to my world. I hope you guys are doing fit and fine. So today I'm gonna be doing I don't know what. So without any further ado, let's begin. So I'm gonna be starting with my eye makeup today, and you guys can see I took a brown kind of shade, and that's from ABH Nirvana palette, and I'm just blending it on the outer corner of my eyes with a fluffy plain blending brush. And then I took a green kind of shade and blending it with a tapered kind of blending brush, and yeah, I'm just blending it with in the outer corner, sorry, in the inner corner of my eyes. ইউ ক্যান নোটিস আমি একটু একটু করে কালার নিচ্ছি বিকজ এইখানের গ্রিন কালারটা অনেক অনেক পিগমেন্টেড অ্যান্ড আমি যদি একবার অনেকগুলো নিয়ে নিই ওটা ব্লেন্ড করতে আমার জন্য অনেক অনেক বেশি হার্ড হবে সো আই এম জাস্ট টেকিং লিটল বাই লিটল অ্যান্ড ব্লেন্ডিং ইট ইন দ্য ইনার কর্নার অফ মাই আইস. Then I took a small blending brush and packing a color, mauvey pink or brown mauve kind of color. আমি অনেক অনেক বাজে color explaining এ sorry. So just blending it in the outer corner of my eyes. আমি এটাকে ভিতরের দিকে বেশি একটা drag করতেছি না because I want it in the outer corner of my eyes, most outer corner of my eyes. Then I took the very first color and blending it on the outer corner of my eyes, brownটার মানে মভ ব্রাউনটার একটু উপরে so that I can create a shadow. Then I took my favorite yellow and packing it with a tapered blending brush and just blending it. Just blending it, packing it and blending it. And you can build the color with help of a concealer, but I don't wanna pop the yellow color much. I just want it like yellowish, but like it's there but not there kind of thing. Yeah, moving on. So I'm here using a pore filling primer from Benefit, and I'm just like you know how to apply primer. I don't have to explain it to you guys, right? So yeah. See. Then I'll be applying my self-made peach corrector with the help of a brush. Then I'll blend it with a damp beauty sponge. Then I'm going to take a loose powder and set my entire corrected area. This extra step is a must because the foundation is supposed to sit on your skin, right? So that this powder will create a surface for the foundation and the foundation won't mix up with your corrector and cake up your face. Then I took my orange corrector and the pink flash foundation, which I didn't like the most, so I mixed the two and blending it with the help of my beauty blender. See, that's not exactly in my skin color because the foundation was very much pink in undertone, so I'm a yellow undertone one, so yeah, it will still look like ashy or pinky on my skin. So this is exactly why I didn't like the foundation. বিকজ যেটার সাথেই মিক্স করবো সেটার সাথেই মিক্স হয়ে সেটা একটা হোয়াইটিশ আর না হলে একটা পিঙ্কিশ না হলে একটা গ্রেইশ কাভারেজ দেবে which I don't like.
basically. Now I'm highlighting my face with a dupe of Maybelline Age Rewind Concealer. It's basically a Chinese concealer that I'm using. মেবলিনের এজ রিভাইন কনসিলারটা আর এই চাইনিজ ডিউপ কনসিলারটা একদম সিমিলার, মনে হবে একই কোম্পানি থেকে বিল করা হয়েছে, একই কোম্পানি থেকে আসছে। লাইক দিস ইজ আ গুড কনসিলার ইউ ক্যান বাই ইন আ চিপার প্রাইস। আমি যখন কিনছিলাম মেবি আরও 1-1.5 বছর আগে, তখন এটার প্রাইস ছিল লাইক 600 to 700 টাকা। নাও ইটস মোর চিপার, ইটস লাইক 300 to 400 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবা, which I believe is a good deal. But sorry, I forgot the page name from where I bought it. You know, I'm stucking at my own words. আমি একটা কিছু বলতে চাচ্ছি and আমি বলতেছি আরেকটা. This is very like, I don't know, মানে I don't know what is happening here. And আমার গলা একটু ভাঙা, so please don't mind me, don't mind my voice tone. So yeah. আমি বলতে চাচ্ছি একটা, বাট আমি যেটা বলতে চাচ্ছি না আমি সেটাই বলতেছি। আই ডোন্ট নো হোয়াট ইজ দিস। মেবি অনেক দিন পর ভয়েস ওভার দিচ্ছি, দ্যাটস ওয়াই, অর লাইক আই ডোন্ট নো, বাট মেবি দ্যাটস ওয়াই। Then I'm just setting my under eye area with the help of a loose powder. But here I used a banana powder. But try to use loose powders because loose powder are more delicate than banana powders or anything. And loose powder sets your skin without making your skin or face cakey. So yeah, loose powder is always a good deal. Then I'm just completing my eye makeup, and here I'm using the green shade and the brown shade together and just mixing and blending. Then you can stop it here, but I'll be using my favorite white kajal and then I'll stop doing my eye makeup. So yeah, you can use a nude kajal or a black kajal, but I don't use black kajal much. Then I'm contouring my most flawful part of my face, my forehead, because দশাত কপাল, বাট ভাগ্য এত খারাপ, আশ্চর্য। কন্ট্রোল করে তো আর ভাগ্য ঠিক করতে পারবো না, সো কন্ট্রোল করে কপালই ঠিক করা লাগতেছে। সো ইয়া, নাও আই এম জাস্ট ডুইং মাই নোজ কন্ট্রোলিং অ্যান্ড আই এম জাস্ট ব্লেন্ডিং ইট with the help of a fluffy, no, that's not fluffy, that's flat blending brush, and I'm just doing it the outer words, okay, not inner words. ইউ নো হোয়াট, এটা করতেছি, এটার পর ওইটা করতেছি, সেটা করতেছি, এগুলো না আমি এক্সপ্লেনই করতে চাই না। দ্যাটস ওয়াই আমি আদার টপিকে মুভ করি, আদার টপিকে জাম্প করি। আই ডোন্ট নো, আই ফিল লাইক যে মেকআপ তো সবাই পারে, এখানে এক্সপ্লেন করার কী আছে। বাট ইউ নো, আমি জাস্ট ট্রিক্সগুলো এক্সপ্লেন করতে অনেক পছন্দ করি। লাইক আই হ্যাভ লার্ন সামথিং অ্যান্ড আই এম জাস্ট মানে like utilizing the technique. I'm just utilizing because you guys are learning from me, you guys are learning from another channel, you guys are learning, I am learning too. So here we all are learning, right? We all are learners. So yeah, so you know, I'm just waiting to see the professional Warida talking like a makeup artist, professional artist. So yeah, I'm just waiting for that moment. Till then, please stay with me, please keep supporting me. I just want the support, the utmost support of you guys. Oh, let's talk about my recent favorite highlighter, and that's from Wet n Wild loose highlighter. আমি নামটা ভুলে গেছি, I'll mention that on my description box. Don't forget to check it out. এত ভালো একটা highlighter, like you can use it on your bare skin too. এটা অনেক ন্যাচারাল লাগে, লাইক একটু ব্লেন্ডার দিয়ে ব্লেন্ড করে দিলে it looks more natural. লাইক মনে হবে যে শেডটা তোমার নিজের স্কিনেরই। It's a healthy glow and I love this glow. Loose highlighters are the best. You can use it with your sunscreen, you can use it with your foundation, you can use it with your blush, you can mix it up, you can do just everything you want with this loose highlighter. So don't forget to check this out and try this out for once. You will like প্রেমে পড়ে যাবা ভাই, প্রেমে পড়ে যাবা, আমিও পড়ে গেছি। So that's the end of the video, and thank you for watching and thank you for tolerating me. I'll be coming with my next brand new video. Till then, Allah Hafiz, take care of your family, take care of your loved ones, and yeah, Allah Hafiz.